most important topic. So epithelial tissue again divide into the five epithelial tissues. Okay, so simple squamous epithelial and stratified squamous epithelial, columnar epithelial, ciliated columnar epithelial, cuboidal epithelial, and glandular epithelial. Okay, okay, 6. So దీంట్లో వచ్చేసి epithelial tissue. So నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మస్కులర్ టిష్యూ. మస్కులర్ టిష్యూలో స్ట్రైటెడ్ మజిల్స్, నాన్ స్ట్రైటెడ్ మజిల్స్, కార్డియాక్ మజిల్స్ అనేవి అగైన్ 3 టైప్స్ అనేవి ప్రెసెంట్ అయి ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కనెక్టివ్ టిష్యూ. కనెక్టివ్ టిష్యూలో కనెక్టివ్ టిష్యూ ప్రాపర్, సో సపోర్టింగ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ, ఫ్లూయిడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అని చెప్పేసి అగైన్ 3 టైప్స్ ఉంటాయి. సో దాంట్లో కనెక్టివ్ టిష్యూ ప్రాపర్లో అగైన్ 3 టైప్స్: ఏరియోలార్ కనెక్టివ్ టిష్యూ, అడిపోస్ టిష్యూ అండ్ ఫైబ్రస్ టిష్యూ. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సపోర్టివ్ కనెక్టివ్ టిష్యూలో కార్టిలేజ్ అండ్ బోన్స్ అనేవి మనకి ప్రజెంట్ ఉన్నాయి. కార్టిలేజ్ టిష్యూ అండ్ బోన్ టిష్యూ అని చెప్పేసి ప్రజెంట్ ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫ్లూయిడ్ టిష్యూ. ఫ్లూయిడ్ టిష్యూలో బ్లడ్ అండ్ లింఫ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉన్నది. ఓకే, సో దీంట్లో వచ్చేసి నెక్స్ట్ న్యూరల్ కంట్రోల్ అండ్ న్యూరల్ టిష్యూ. న్యూరల్ టిష్యూలో వచ్చేసి సో అగైన్ టైప్స్ ఉన్నాయి. సో దాన్ని సో టోటల్గా వచ్చేసి సో ఇది ఏంటిది మనకి పై చార్ట్. సో ఈ పై చార్ట్ అనేది మనకి సో వన్స్ మైండ్లో ఉంచుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ మీరు రీడ్ చేసే పాయింట్స్ అన్ని సో 1 by 1 అనేది యాడ్ అవుతూ వెళ్తుంటాయి అనమాట. ఓకే, సో ఈ పై చార్ట్ అనేది కంపల్సరీగా మీరు బై హార్ట్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎపిథీలియల్ టిష్యూలో ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది మనకి ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాము. సో జంక్షన్స్ అనేవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో జంక్షన్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు అనేది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జంక్షన్ ప్రివెంట్. సో జంక్షన్స్ వచ్చేసి ఏంటిది మనకి టైట్ జంక్షన్. ఓకే, టైట్ జంక్షన్తో సో టైట్ జంక్షన్లో ఓకే టైట్ జంక్షన్ ప్రివెంట్ ద లీకేజెస్. ఓకే, టైట్ జంక్షన్ prevent the leakages. Okay, prevent the leakages of the body fluid. Okay, this is called a tight junction. So they prevent the leakages. So example వచ్చేసి ఏంటిది స్వెట్ గ్లాండ్స్ అనేది సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ టైట్ జంక్షన్. సో దీంట్లో వచ్చేసి ఏంటిది టైట్ జంక్షన్ అనేది ఏం చేస్తుంది, 2 cells ని ఓకే 2 cells ని ఏం చేస్తున్నది, సో స్పెసిఫిక్ బాండ్ అనేది ఏంటిది స్పెసిఫిక్ ప్రోటీన్ బాండ్ అనేది. సో దిస్ ఇస్ ఏ 2 cells ని ఏం చేస్తుంది మనకి సో టైట్ గా ఏంటి జాయింట్ చేస్తుంది, ప్రెస్ టు అగైన్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ టైట్ జంక్షన్. సో స్పెసిఫిక్ బాండ్ తోటి ఇది ఏమైతుంది టైట్ అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ టైట్ జంక్షన్. సో యూజ్ ఏంటిదంటే ప్రివెంట్ ద లీకేజెస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సో గ్యాప్ జంక్షన్ కనెక్ట్ ద సైటోప్లాస్మిక్ ఛానల్ బిట్వీన్ 2 cells. ఓకే, సో గ్యాప్ జంక్షన్ వచ్చేసి ఏంటిది సో కనెక్ట్ ద సైటోప్లాస్మిక్ ఛానల్స్ బిట్వీన్ ద 2 cells. సో ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఏంటిది మనకి ఇక్కడ అంటే గ్యాప్ జంక్షన్ లో కార్డియాక్ మజిల్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, మీరు కంపల్సరీగా ఇది రీడ్ చేయాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అడ్హరింగ్ జంక్షన్ లో వచ్చేసి ఏంటిది సో దీంట్లో వచ్చేసి డెస్మోజోమ్స్ అనేవి ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి. ఈ డెస్మోజోమ్స్ ఈజ్ ఏ మేడప్ ఆఫ్ కెరాటిన్. ఓకే, సో డెస్మోజోమ్స్ ఈజ్ ఏ మేడప్ ఆఫ్ కెరాటిన్. సో ఏంటిది మనకి ఇంటర్ఫిలమెంట్స్ ఏంటిది మనకి సో డెస్మోజోమ్స్ అనేవి మేడప్ ఆఫ్ ఏ కెరాటిన్. సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకి ఏం యూజ్ అవుతుంది ఇది అంటే సో యాక్ట్ యాజ్ ఏ రివిట్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఏ యాక్ట్ యాజ్ ఏ రివిట్స్. సో రివిట్స్ యొక్క యూజ్ ఏంటిది అంటే సో టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఏ సో స్ట్రాంగ్ షీట్. ఓకే, సో స్ట్రాంగ్ షీట్ ని ఇది ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఏ అడ్హరింగ్ జంక్షన్. సో దీని యొక్క యూజ్ ఏంటిది అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది అంటే ఎపిథీలియల్ అండ్ మజిల్స్ సెల్స్ లో ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సో దీని యొక్క సమ్మరీ టేబుల్ అనేది మనం ఇప్పుడు క్విక్ రివిజన్ లో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. సో టైట్ జంక్షన్ ఏంటిది ఇక్కడ క్విక్ రివిజన్ లో మనకి చూడండి. సో ఇక్కడ మీకు బాక్సెస్ అనేవి అంటే సమ్మరైజ్ టేబుల్స్ అనేవి సో మీరు ఈజీగా క్విక్ గా రివిజన్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో టైట్ జంక్షన్ ని డెస్మోజోమ్స్ ని గ్యాప్ జంక్షన్ ని సో ఒకే దగ్గర ఒకే టేబుల్లో ఉన్నట్లయితే మీరు తొందరగా దాన్ని
అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఈజీగా మనం బై హార్ట్ చేయడానికి, ఈజీగా ఎగ్జామ్లో అటెంప్ట్ చేయడానికి మీకు సో యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. సో రైజ్ ఎడ్యుటెక్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లో సో దీని సమ్మరీ టేబుల్స్ అనేవి సో క్విక్ రీజన్ కి ఒక మెటీరియల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో దీంట్లో టైట్ జంక్షన్ లో వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి, ప్రివెంట్ ద లీకేజెస్. ఓకే, టైట్ జంక్షన్ అనేది ఏంటిది? ప్రివెంట్ ద లీకేజెస్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి స్వెట్ గ్లాండ్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. సో దీని యొక్క ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే, సో టైట్లీ ప్రెస్ అగైనెస్ట్ టు ఈచ్ అదర్. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద సెల్ అనుకున్నట్లయితే 2 cells. ఓకే, 1 2. ఓకే, 2 cells are tightly against the press to each other together form a specific protein is called a tight junction. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటిది? డెస్మోజోమ్స్. అంటే డెస్మోజోమ్స్ లో ఏంటిది? సో దే యాక్ట్ యాజ్ రివిట్స్. ఓకే, సో యాక్ట్ యాజ్ ఏ రివిట్స్. సో డెస్మోజోమ్స్ ఏంటి? మనకి యాక్ట్ యాజ్ ఏ రివిట్స్ లో మనకి ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇవేంటి? మనకి రివిట్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తున్నాయి. సో ఇదేంటిది? ఇది ద సెల్స్ టుగెదర్ ఇంటూ ద స్ట్రాంగ్ షీట్. ఓకే, సో టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ఏ స్ట్రాంగ్ షీట్ అనేది ఇది ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఇంటర్మీడియట్ ఫిలమెంట్స్ ఈజ్ ఏ మేడప్ ఆఫ్ కెరాటిన్. సో ఇక్కడ ఏంటి? మనకి ఇంటర్మీడియట్ ఫిలమెంట్స్ ఏంటి? కెరాటిన్ తోని ఫామ్ అవుతున్నాయి. దిస్ ఇస్ ఏ ఇంటర్మీడియట్ స్పేస్ అని చెప్పేసి అంటాము. సో ఇంటర్మీడియట్ ఫిలమెంట్స్ అనేవి ఇవి. సో ఇక్కడ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లో ఉన్నాయి కదా. సో ఇంటర్మీడియట్ ఫిలమెంట్స్ అనేవి మేడప్ ఆఫ్ ఏ కెరాటిన్ తోటి ఇది సో తయారైతుంది, మేడ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి గ్యాప్ జంక్షన్. సో ప్రొవైడ్ ద కంటిన్యూస్ సైటోప్లాస్మిక్ ఛానల్స్ బిట్వీన్ ద 2 అడ్జసెంట్ సెల్స్. ఓకే, సో 2 అడ్జసెంట్ సెల్స్ కి ఏమైతుంది మనకి? సో ఇక్కడ ఏంటిది? గ్యాప్ జంక్షన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో వేరియస్ టైప్ ఆఫ్ అయాన్స్, షుగర్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ కెన్ పాసెస్ ఫ్రమ్ ద వన్ సెల్ టు ద సో అనదర్ సెల్. సో 2 cells ఉన్నట్లయితే గ్యాప్ జంక్షన్ అనేది దేనికి యూజ్ అవుతుందంటే, అయాన్స్, షుగర్ మాలిక్యూల్స్ అనేది వన్ సెల్ టు అనదర్ సెల్ కి సో ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ఏ గ్యాప్ జంక్షన్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎలా వస్తాయి? సో క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎట్లా వస్తాయి? ఎగ్జాంపుల్స్ అని చెప్పేసి అడుగుతాడు. సో దీంట్లో ఏంటిది? మనకి బిట్వీన్ ద అడ్జస్టెంట్ 2 స్పెసిఫిక్ ప్రోటీన్ తోటి బైండ్ అయ్యేటి జంక్షన్ ఏంటిది అని చెప్పేసి అడుగుతాడు. గ్యాప్ జంక్షన్ అంటే ఛానల్స్ అనేవి, అయాన్స్ అనేవి ఏ జంక్షన్ లో ఎక్స్చేంజ్ అయ్యేది అని చెప్పేసి అడుగుతాడు. రివిట్స్ అనేవి ఎక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి అని చెప్పేసి అడుగుతాడు. స్ట్రాంగ్ షీట్ అనేది సో ఎక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది అని చెప్పేసి అడుగుతాడు. ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి కంపల్సరీగా వస్తాయి కాబట్టి ఒకసారి రీడ్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎపిథీలియల్ టిష్యూ. సో ఎపిథీలియల్ టిష్యూలో అగైన్ ఏం టైప్స్ ఉన్నాయి? సో చూడండి, స్క్వామస్ ఎపిథీలియం, క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం, కొలుమ్నార్ అండ్ సీలియేటెడ్ అండ్ సూడో స్టాటిస్ఫైడ్ అని చెప్పేసి మనకి సో ఈ సెషన్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటిది? కాంపౌండ్ లో ఏంటిది? మనకి స్టాటిస్ఫైడ్ అండ్ ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ అనేది మనకి ప్రజెంట్ అయి ఉన్నది. సో దీంట్లో వచ్చేసి స్క్వామస్, క్యూబాయిడల్ అండ్ కొలుమ్నార్ అనేది సో చూద్దాం. సో స్క్వామస్ లో అగైన్ కెరాటినైజ్ అండ్ నాన్ కెరాటినైజ్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎపిథీలియల్ టిష్యూలో అనదర్ వన్ ఇస్ ఏ గ్లాండులార్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ. సో ఇది కూడా మనకి సో ఈ సెషన్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సింపుల్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఏ సింపుల్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం. సో సింపుల్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం అనేది ఎట్లా ఉంటుంది? ఇది సో లుకింగ్ లైక్ ఏ ఫ్లాట్ అండ్ టైల్. ఓకేనా, సో ఫ్లాట్ గా అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఫ్లాట్ అండ్ టైల్ లైక్ సెల్స్ అనేవి presented in the simple squamous epithelium. So shape of nucleus is a flat and oval shape. So this is a oval shape. Okay, so cells ఏంది? మనకి న్యూక్లియస్ ని అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఓవల్ షేప్ లో మనకి ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి. ఓకే, ఇన్ ద సింపుల్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం. అండ్ సో ఓవల్ న్యూక్లియస్ ఇస్ ఏ లొకేటెడ్ ఎట్ ద సెంట్రల్. ఓకేనా, సెంటర్ ప్లేస్, సెంటర్ లో లొకేట్ అయి ఉంది. ఓకే, సో దీని యొక్క లొకేషన్స్ ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి లంగ్స్ ఇస్ అండ్ లైనింగ్ ఆఫ్ హార్ట్. ఓకేనా, సో లంగ్స్ అండ్ లైనింగ్ ఆఫ్ హార్ట్. సో మీజోథీలియం ఆఫ్ ద బాడీ క్యావిటీ. ఓకేనా, సో మీజోథీలియం ఆఫ్ ద బాడీ క్యావిటీ అండ్ వాల్ ఆఫ్ ద బౌమన్స్ క్యాప్సూల్ అనేది అనదర్ ఎగ్జాంపుల్స్. అండ్ లింఫాటిక్ వెసికల్ ఇస్ ఏ one another example. So functions ఏంటి? What is the functions of simple squamous epithelium? Allow the material to pass through the diffusion and filtration and secrete the lubricate substances. So functions ఏంటి? Diffusion చేయడానికి, సో ఫిల్ట్రేట్ చేయడానికి, సీక్రెట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో సింపుల్ క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం. సో
సెల్స్ ఆర్ షేప్డ్. సెల్ షేప్డ్ ఏంటి మనకి? సో క్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లో మనకి ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉంటున్నాయి. ఓకే, సో లుకింగ్ లైక్ ఏ క్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి న్యూక్లియస్. న్యూక్లియస్ ఈజ్ ఏ స్పెరికల్. ఓకే, న్యూక్లియస్ ఈజ్ ఏ స్పెరికల్. సో ఇక్కడ న్యూక్లియస్ ఇస్ లొకేషన్, సో బేస్మెంట్ ఆర్ టాప్ సైడ్. ఓకే, ఏంటిది? సో వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్? So centrally located, nucleus is a presented in the simple cuboidal epithelium. Okay, next one వచ్చేసి examples. Examples ఏంటిది? లొకేషన్ ఏంటిది? సో in duct and secretory portion of small glands and in kidney tubes. Okay, tubules లో మనకి ఇక్కడ కిడ్నీ tubules లో simple cuboidal epithelium is presented. So what is the function? సీక్రెట్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్. సో సీక్రెట్ చేయడానికి, అబ్జర్ప్షన్ చేయడానికి సో ఇవి అనేది యూజ్ అవుతున్నాయి. సింపుల్ కొలుమ్నార్ ఎపిథీలియం. సో ఇన్ ది సింపుల్ కొలుమ్నార్ ఎపిథీలియం దెన్ డివైడెడ్ ఇంటూ ద ciliated and non-ciliated. So in this simple columnar epithelium, సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సెల్స్. సెల్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్. సెల్స్ షేప్ ఏంటిది మనకి? ఇక్కడ సెల్స్ అనేవి పిల్లర్ లైక్ అండ్ సిలిండ్రికల్ షేప్ లో మనకి ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి. సో లుకింగ్ లైక్ ఏ పిల్లర్ లైక్ షేప్. ఓకే, సో అండ్ సిలిండ్రికల్ షేప్ అని చెప్పేసి అని కూడా అనవచ్చు, ఆల్సో కాల్డ్ ఏ సిలిండ్రికల్ షేప్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి న్యూక్లియస్ ఈజ్ లొకేషన్. న్యూక్లియస్ లొకేషన్ ఈజ్ ద బేసల్. ఓకే, బేసల్ సైడ్ లో అంటే ఏంటిది? బాటమ్ సైడ్ లో మనకి ఇక్కడ బేసల్ మెంబ్రేన్ సైడ్ లో మనకి ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి. సో న్యూక్లియస్ షేప్ వచ్చేసి ఓవెల్ షేప్. ఓకే, ఓవెల్ షేప్ లో మనకి ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సీలియేటెడ్. సీలియేటెడ్ అండ్ నాన్ సీలియేటెడ్. సీలియేటెడ్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి సీలియస్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, నాన్ సీలియేటెడ్ సీలియేట్స్ అనేవి లెస్. ఓకే, సో దీంట్లో వచ్చేసి సీలియేటెడ్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ అండ్ వెంట్రకిల్స్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ అండ్ central canal of the spinal cord. Okay, so these are the examples. So next one వచ్చేసి నాన్ ciliated. నాన్ ciliated ఏంటిది? స్టమక్ అండ్ ఇంటెస్టైన్ అంటే ఏంటిది? డైజెస్టివ్ ట్రాక్ అండ్ బ్లాడర్ వచ్చేసి మనకి ఏంటిది? నాన్ ciliated టిష్యూస్ కి ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఫంక్షన్స్ అబ్జార్ప్షన్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో సీక్రెట్ ద మ్యూకస్ ఎంజైమ్స్. సో ఏంది? మ్యూకస్ ఎంజైమ్స్ ని సీక్రెట్ చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్ట్రాటిఫైడ్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం. సో స్ట్రాటిఫైడ్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం లో ఏంటి ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి చూద్దాం. స్ట్రాటిఫైడ్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం లో నాన్ కెరాటినైజ్ అనేవి ప్రజెంట్ ఉంటాయి. సో కెరాటినైజ్డ్. ఓకే, కెరాటినైజ్డ్ స్ట్రాటిఫైడ్ కెరాటినైజ్డ్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం. సో కవర్ ద డ్రై సర్ఫేస్. ఓకే, డ్రై సర్ఫేస్ ఆఫ్ స్కిన్. సో ఇదేంటి మనకి ఇక్కడ? సో సాటిస్ఫైడ్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం లో కెరాటినైజ్డ్, నాన్ కెరాటినైజ్డ్ అనే టూ థింగ్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ అగైన్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి. సో దీంట్లో కెరాటినైజ్డ్ కవర్స్ ద డ్రై సర్ఫేస్. ఓకే, కవర్స్ ద డ్రై సర్ఫేస్. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటిది? నాన్ కెరాటినైజ్డ్. సో నాన్ కెరాటినైజ్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఏంటి? సో నాన్ కెరాటినైజ్ అంటే కెరాటినైజ్ అనేది ఆబ్సెంట్ గా ఉంటుంది. సో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి లైనింగ్ ఆఫ్ ఈసోఫాగస్, మౌత్, వెజైనా ఈజ్ ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద స్ట్రాటిఫైడ్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం. సో ఫంక్షన్స్ ఈజ్ ఏ ప్రొటెక్ట్ అండ్ అగైన్స్ట్ అబ్జార్ప్షన్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సాటిస్ఫైడ్ క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం. సో క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఏంటిది? స్వెట్ గ్లాండ్స్, సిల్వరీ గ్లాండ్స్ అండ్ మమ్మేరీ గ్లాండ్స్ ఈజ్ ఏ సాటిస్ఫైడ్ క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం. ఫంక్షన్ వచ్చేసి ప్రొటెక్టివ్ టిష్యూ. ఓకేనా? ఏం చేస్తుంది? ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. సో సాటిస్ఫైడ్ కొలుమ్నార్ ఎపిథీలియం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఏ రేర్ టైప్ ఆఫ్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ. ఓకేనా? రేర్ టైప్ ఆఫ్ ఎపిథీలియల్ టిష్యూ. సో దీంట్లో ఏంటిది మనకి ఎగ్జాంపుల్ అనేది? సో దీంట్లో వచ్చేసి సో సెల్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి? కోలమ్ షేప్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. సెల్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి? కోలమ్ షేప్ లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. సో అరేంజ్డ్ ఇన్ మల్టిపుల్ లేయర్. ఓకే, సో అరేంజ్డ్ ఇన్ మల్టిపుల్ లేయర్స్ లో మనకి ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి. సో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి మేల్ యూరిథ్రా అండ్ డక్ట్ ఆఫ్ సమ్ గ్లాండ్స్ అనేవి
సో ఎగ్జాంపుల్స్. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటిది ఫంక్షన్ వచ్చేసి సీక్రెట్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సో సమ్మరైజ్ టేబుల్ అనేది ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉన్నది. సో ఇది మీకు సో క్విక్ రీజన్ కి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి గ్లాండ్యులర్ ఎపిథీలియం. సో గ్లాండ్యులర్ ఎపిథీలియంలో అగైన్ 2 టైప్స్ అనేవి మనకి ప్రజెంట్ ఉన్నాయి. సో దీంట్లో ఏంటి మనకి 2 టైప్స్ అనేవి సో బేస్డ్ ఆన్ ద సీక్రేషన్. ఓకేనా, పోరింగ్ అంటారు దీన్ని, రిలీజ్ అంటారు. సో దీంట్లో ఏంటిది ఎగ్జోక్రైన్. సో ఎగ్జోక్రైన్ లో ఏంటిది ఎగ్జోక్రైన్ ఏంటిది విత్ డక్ట్స్. ఓకే. సో ఎగ్జో మీన్స్ విత్ డక్ట్, ఎండో మీన్స్ వితౌట్, అంటే ఏంటిది డక్ట్లెస్. ఓకే. సో దీంట్లో అగైన్ ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఆర్ 2 టైప్స్. సో యూనిసెల్యులర్, మల్టీసెల్యులర్. సో యూనిసెల్యులర్, మల్టీసెల్యులర్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. సో దీంట్లో బేస్డ్ ఆన్ ద ఫంక్షన్స్ అండ్ దాని యొక్క సీక్రేషన్ బట్టి అగైన్ 3 టైప్స్ చేశారు. సో దాంట్లో ఏంటి మనకి హోలోక్రైన్, ఎపోక్రైన్, మిరోక్రైన్. సో దీస్ ఆర్ ద అనదర్ వన్స్. సో మనకి ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ లో లేదు. సో మీకు జస్ట్ అర్థం కావడానికి సో పెట్టాం. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సో యూనిసెల్యులర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఐసోలేట్స్ గ్లాండ్యులర్ సెల్స్. ఐసోలేట్స్ మీన్స్ సింగిల్ సెల్స్ అన్నమాట, సింగిల్ గా ఉంటాయి. సో సింగిల్ గ్లాండ్యులర్ సెల్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. దిస్ కాల్డ్ ఏ యూనిసెల్యులర్. సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి గోబ్లెట్ సెల్స్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంటరీ కెనాల్. సో గోబ్లెట్ సెల్స్ యొక్క ఏంటి మన ఎలిమెంటరీ కెనాల్ లో గోబ్లెట్ సెల్స్ అనేవి సో ఇక్కడ ఏంటిది మనకి యూనిసెల్యులర్. సో మల్టీ సెల్యులర్ ఇట్ కంటైన్ ఏ క్లస్టర్ ఆఫ్ సెల్స్. ఓకే, ఇదేంటిది ఇక్కడ మనకి క్లస్టర్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేవి ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి. ఓకే, క్లస్టర్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేవి ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి. సో దీన్ని ఏమంటాం మనం మల్టీ సెల్యులర్ అని చెప్పేసి అంటాం. సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి సెలవరీ గ్లాండ్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ మిరోక్రైన్ గ్లాండ్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద secretions there are 3 types: holocrine, epocrine, mirocrine. Okay, so mirocrine glands release the secretory granules without losses of other cellular matrix. సో ఇక్కడ ఏంటిది మనకి వితౌట్ లాస్ అనేది ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటిది సెల్ అనేది లాస్ కాదు. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ఎ సీక్రేషన్. ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ప్యాంకేజ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ ఏంటిది మనకి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎపోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఎపికల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెల్ ఈజ్ ఏ పించ్డ్ ఆఫ్. సో ఇక్కడ ఏంటిది దిస్ ఇస్ ఏ సెల్. ఓకే, సో ఈ సెల్ లో సో ఏమైతుంది ఇక్కడ పించ్డ్ ఆఫ్ అంటే ఏమైతుంది. సో దిస్ టైప్ ఉన్న అంటే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సెల్. సో పించ్డ్ ఆఫ్ మీన్స్ సో ప్రెస్ చేయడం అన్నమాట. సో పించ్డ్ ఆఫ్ ద సెల్ సో విత్ ద సీక్రెటరీ ప్రొడక్ట్. సో ఈ సెల్ ఏమైతుంది పించ్డ్ ఆఫ్ అయిపోయి ఇక్కడ నుంచి ఏమైతుంది సో సీక్రెటరీ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ఎపోక్రైన్ గ్లాండ్స్. సో హోలోక్రైన్ గ్లాండ్స్. సో ఎగ్జాంపుల్ అనేది ఏంటిది ఇక్కడ మమ్మేరీ గ్లాండ్స్ ఈజ్ ఏ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద ఎపోక్రైన్ గ్లాండ్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ హోలోక్రైన్ గ్లాండ్. సో ఎంటైర్ సెల్ డిసింటిగ్రేటెడ్ టు డిశ్చార్జ్ ఇట్స్ సబ్స్టాన్సెస్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటిది మనకి ఎంటైర్ సెల్ అనేది ఏమైతుంది ఇక్కడ సో ఎంటైర్ సెల్ అనేది ఏమైతుంది డిసింటిగ్రేట్ అయిపోతుంది, డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది. సో దీన్ని ఏమంటాం మనం సో హోలోక్రైన్ గ్లాండ్ అని చెప్పేసి అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి సెబేసియస్ గ్లాండ్. సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎగ్జాంపుల్స్ ఈజ్ ఏ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సో ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతున్నాయి. సో హౌ టు ఫామ్ ద ఏంటిది సీక్రేషన్స్, హౌ టు ఫార్మ్ ద సీక్రేషన్స్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ కనెక్టివ్ టిష్యూ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది కనెక్టివ్ టిష్యూ. సో కనెక్టివ్ టిష్యూ ప్రాపర్ అగైన్ 2 టైప్స్. సో లూజ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ, డెన్స్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏరియోలార్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. సో ఏరియోలార్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అనేది అగైన్ చూద్దాం టైప్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో సెల్స్ ఉంటాయి. సో దాంట్లో టిష్యూస్ అనేది కూడా ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ ఏరియోలార్ కనెక్టివ్ టిష్యూలు అనేది సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎడిపోజ్ టిష్యూ.
So next one is a reticular tissue. So dense connective tissue, again 3 types: regular connective tissue, dense irregular connective tissue, and elastic tissue. So elastic tissue. So first one వచ్చేసి areolar tissue. So it is one of the mostly wide distributed connective tissue in the body. Okay, this is a widely distributed connective tissue. So in this areolar tissue, again five types of cells are presented, and 3 types of fibers of connective tissues are presented. Okay, so దాని గురించి నెక్స్ట్ అనేది డిస్కస్ చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ వన్, it is forms a packing the tissues in almost all the organ. It forms the subcutaneous layer of the skin. సో దీంట్లో ఏంటి, మనకి 5 టైప్స్ అనేవి ప్రెసెంట్ ఉన్నాయి. సో ఆ 5 టైప్స్ అనేవి జస్ట్ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి Fibroblasts, mast cells, and macrophages. Fourth one వచ్చేసి plasma cells. Fifth one వచ్చేసి adipocytes. So this is a 1, 2, 3, 4, 5. So fibroblasts, there are the most common cells. Okay, fibroblasts are most common cells. So this is a secret the fibrous. So ఏంటిది, fibroblast cells అనేవి fibrous ని secret చేస్తాయి. So inactivate cells are called a fibroblast cells. So ఇవేంటివి, inactivate cells. So mast cells, సో అగైన్ మాస్ట్ సెల్స్ అనేవి, సో దీంట్లో సీక్రెటరీ ఏం చేస్తున్నాయి, మాస్ట్ సెల్స్ సీక్రెట్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే హెపారిన్. సో ఈ హెపారిన్ యూజ్ అనేది మీకు తెలుసు. ఓకే, హెపారిన్ యూజ్ ఏంటిది, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి నెక్స్ట్ సీక్రెషన్ ఇస్ ఏ హిస్టమైన్ అండ్ బ్రాడ్కైనిన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సెరోటోనిన్. ఎస్. సో హెపారిన్ ఏంటిది, హెపారిన్ యూజ్ ఏంటిది అంటే యాంటీకోగులెంట్ గా యూజ్ అవుతుంది. మన బాడీలో ఏంటిది, బ్లడ్ క్లాట్ కాకుండా ఉండడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో హిస్టమైన్స్ యూజ్ ఏంటి, హిస్టమైన్స్ అండ్ బ్రాడ్కైనిన్స్ యూజ్ ఏంటిది అంటే దిస్ ఈజ్ ఏ యూస్ఫుల్ టు ద వాసో dilators. What is the meaning of vasodilator? So this is a vessel. Okay, so in this vessel, so increase the wide, increase the diameter. Okay, so next one is a vasoconstrictor. Serotonin is a vasoconstrictor. సో ఈ విధంగా మనకి వెజిల్ అనేది సీక్రెట్ అయినప్పుడు వాసో కన్సిస్టర్ లాగా దీని యొక్క సో వైడ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎస్, వాసో కన్సిస్టర్. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటిది, సో మ్యాక్రోఫేజెస్ యొక్క యూజ్ ఏంటిది మనకి, సో ఇట్స్ ఏ అమీబాయిడ్ సెల్స్ అని చెప్పేసి, సో ఆల్సో కాల్ అమీబాయిడ్ సెల్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ యూస్ఫుల్ టు ద స్కావెంజర్స్, ఇంటర్నల్ స్కావెంజర్స్ అంటారు. సో ప్లాస్మా సెల్స్ డివైడెడ్ ఫ్రమ్ బి లింఫోసైడ్స్. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి మనకి డివైడ్ అవుతాయి అంటే బి లింఫోసైడ్స్. ఓకే, సో బి లింఫోసైడ్స్, సో బి లింఫోసైడ్స్ ఈ ప్లాస్మా సెల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో ప్లాస్మా సెల్స్ అనేవి సో again ఏంటి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి, సో యాంటీబాడీస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఏ అడిపోసైడ్స్. సో అడిపోసైడ్స్ అనేవి
సో అడిపోసైట్స్ అనేవి ఏంటి మనకి ఇక్కడ అంటే స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ ఫర్ ద స్టోరేజ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాట్స్. ఓకే, స్టోరేజ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాట్స్ ని స్టోరేజ్ చేయడానికి సో అడిపోసైట్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటిది మనకి దీంట్లో అంటే సో డయాగ్రామ్ చూడండి. సో డయాగ్రామ్ కూడా మనకి లేబులింగ్ పార్ట్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. 2 క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి లేబులింగ్ అడగవచ్చు. సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్క ఎవ్రీ డయాగ్రామ్ అనేది మీరు కంపల్సరీగా లేబులింగ్ అనేది సో ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో దీంట్లో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటిది మనకి సో కనెక్టివ్ టిష్యూలో ఫైబర్స్ కనెక్టివ్ టిష్యూస్. ఓకే, సో 3 types ఆఫ్ టిష్యూస్ ఏంటిది మనకి ఫైబర్స్ టిష్యూస్ ఆర్ ప్రజెంటెడ్. సో దీస్ ఆర్ collagen, reticular and elastic. సో ఓకే, సో ప్రోటీన్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి సో కొలాజన్ ఏమని చెప్పేసి అంటాం, వైట్ అని చెప్పేసి అంటాం. సో దీంట్లో సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఏ కొలాజన్ ఏంటి దీంట్లో థిన్ ఫైబర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఎలాస్టిన్ లో ఏంటిది మనకి సో ఎల్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫైబ్రిస్ ఏంటి అన్బ్రాంచ్డ్. సో ఏంటిది కొలాజన్ లో మనకి అన్బ్రాంచ్డ్ అనేవి ప్రజెంట్ ఉంటాయి. సో రెటికులార్ బ్రాంచ్డ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఏ బ్రాంచ్డ్ ఫైబర్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. సో ఎలాస్టిక్ లో ఇట్ ఇస్ ఆల్సో బ్రాంచ్డ్. సో అరేంజ్మెంట్ ఏంటి బండిల్స్ ఉంటాయి. ఇస్ ఏ ఫ్రేమ్ వర్క్. ఓకే, రెటికులర్ ఏంటి మనకి ఫ్రేమ్ వర్క్ గా యూజ్ అవుతుంది. సో నేచర్ ఏంటిది కొలాజన్ అనేది స్ట్రాంగ్ స్ట్రెచ్ రెసిస్టెన్స్ గా సో యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ప్రొవైడ్ ద సపోర్ట్ అండ్ స్ట్రెంగ్త్ టు సర్టెన్ టిష్యూస్ సచ్ యాజ్ ఏ బోన్ మ్యారో. సో ఏంటిది మనకి బోన్ మ్యారోకి సపోర్టెడ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఎలాస్టిక్ ఏంటిది కెన్ బి స్టిచ్డ్. ఓకే, ఇది స్టిచ్డ్ గా మనకి ఇది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. సో దీంట్లో అగైన్ ఏంటి మనకి 3 types ఆఫ్ ఫైబర్స్ టిష్యూస్ అనేవి మనకి ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అడిపోస్ టిష్యూ. సో ఏంటిది సెకండ్ వన్ వచ్చేసి సో అడిపోస్ టిష్యూ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో adipose tissue. In this adipose tissue, there are again 2 types. So white adipose tissue and brown adipose tissue. So white adipose tissue presented in the adult. Okay, presented in the adult. Brown adipose tissue presented in the fetus and infant. So in this white adipose tissue, so adipocytes and the single large lipid droplets are presented. So this in the brown adipose tissues several small lipid droplets are presented. So numerous mitochondria also presented. So mitochondria అనేవి presented గా ఉన్నాయి కాబట్టి సో చూద్దాం. సో దీంట్లో ఏంటి వైట్ అడిపోస్ టిష్యూలో సో మైటోకాండ్రియాస్ అనేవి లెస్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో దీంట్లో ఏంటిది మెటబాలికల్లీ లెస్ యాక్టివ్. ఎందుకు అంటే రీజన్ సో మైటోకాండ్రియాస్ ఆర్ లెస్. సో బ్రౌన్ అడిపోస్ టిష్యూ మెటబాలికల్లీ సో యాక్టివ్. వై? బికాస్ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియాస్ ఆర్ ప్రజెంటెడ్. సో ఓకే, సో మైటోకాండ్రియాస్ ప్రజెంటెడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో మైటోకాండ్రియాస్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్న టెంపరేచర్ అనేది సో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇన్ఫాంట్ స్టేజ్ లో మనకి ఏంది సో బ్రౌన్ అడిపోస్ టిష్యూ అనేది టెంపరేచర్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఏ బ్రౌన్ అడిపోస్ టిష్యూ. సో ఇదేంటిది వైట్ అడిపోస్ టిష్యూస్ ఈజ్ ఏ లెస్ వాస్కులార్. సో వాస్కులార్స్ అనే వెజల్స్ అనేవి లెస్ గా ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. బ్రౌన్ అడిపోస్ టిష్యూలో ఇట్ కంపేర్ టు ది మోర్ వాస్కులార్, హెన్స్ ద బ్రౌన్ కలర్. సో ఇదేంటి మనకి వాస్కులార్స్ అనేవి ఎక్కువగా మోర్ అంటే ఏంటి హైలీగా ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి సో హెన్స్ ఇట్ ఈస్ కలర్ ఏ బ్రౌన్ కలర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది డెన్స్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. డెన్స్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం. సో బిఫోర్ దట్ రెటికులర్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. ఓకే, సో రెటికులర్ కనెక్టివ్ టిష్యూ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ సపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏంటిది లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ అండ్ బోన్ మ్యారో అండ్ స్ప్లీన్ అండ్ లింఫ్ నోడ్స్. సో దేనికి ఫ్రేమ్వర్క్ గా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఇది సో యూస్ఫుల్ టు ద బోన్ మ్యారో, లింఫాయిడ్ నోడ్స్ అండ్ స్ప్లీన్, లింఫ్ ఆర్గాన్స్. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటిది సో ఇట్ ఈస్ ఏ స్పెషలైజ్డ్ ఫైబ్రోబ్లాస్ట్ సెల్డ్ reticular cells. So it is called a fibroblast reticular cells. They secrete the reticular fibers that interconnect to network. So ఏంటిది ఇది సో దేనికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది అంటే ఇంటర్కనెక్ట్ గా కనెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ రెటికులర్ లామినా ఆఫ్ ద బాస్మెంట్ మెంబ్రెయిన్. సో ఏంటిది మనకి రెటికులర్ లామినాగా ఇది ఫార్మ్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి
ఎగ్జాంపుల్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి కంపల్సరీగా సో అడిగే ఛాయిస్ ఉంది కాబట్టి సో రీడ్ చేయండి. సో ఇది ఈ బేసిక్స్ అనేవి సెకండ్ ఇయర్లో యూస్ఫుల్ అవుతాయి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డెన్స్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. డెన్స్ కనెక్టివ్ టిష్యూ, డెన్స్ రెగ్యులర్ కనెక్టివ్ టిష్యూ, డెన్స్ ఇర్రెగ్యులర్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎలాస్టిక్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. కొల్లాజన్ ఫైబర్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ప్యారలల్ టు వన్ అండ్ అనదర్ ఇన్ బండిల్. సో ఏంటిది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఏంటిది అంటే ఇక్కడ సో వాట్ ఈస్ ఏ ప్యారలల్ టు ద వన్ అండ్ అనదర్. ఓకే, వన్ అండ్ అనదర్. సో ఇక్కడ collagen fibers are arranged parallel to one and another in bundle. సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో సో ఇక్కడ కొల్లాజన్ ఫైబర్స్ అనేవి ప్యారలల్ గా అరేంజ్మెంట్ అయి ఉన్నాయి. సో వన్ అండ్ ఈచ్ అదర్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డెన్స్ ఇర్రెగ్యులర్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి టెండాన్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఏ టెండాన్ అండ్ లిగమెంట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ టెండాన్? ఓకే, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది. సో టెండాన్ bone to bone or muscle to bone? So tendon is a muscle to bone. Okay. So next one, ligament is a bone to bone. Dense irregular connective tissue. Bundle of collagen fibers. బండిల్ ఆఫ్ కొల్లాజన్ ఫైబర్స్ ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్లీ అరేంజ్డ్. సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూడండి బండిల్ ఆఫ్ కొల్లాజన్ ఫైబర్స్ అనేవి సో ఇర్రెగ్యులర్ గా అరేంజ్మెంట్ అయి ఉన్నాయి. సో జిగ్జాగ్ గా మనకి ఇక్కడ సో అరేంజ్మెంట్ అయి ఉన్నాయి. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ డెన్స్ ఇర్రెగ్యులర్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? పెరిఆస్టియం. ఓకే, పెరిఆస్టియం, ఎండోఆస్టియం, పెరికార్డియం, హార్ట్ వెజల్స్, జాయింట్ క్యాప్సూల్స్, డీపర్ రీజియన్ ఆఫ్ ద డెర్మిస్ ఆఫ్ స్కిన్. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎలాస్టిక్ కనెక్టివ్ టిష్యూ, మెయిన్లీ మేడప్ ఆఫ్ ఎల్లో ఎలాస్టిక్ ఫైబర్ capable of considerably extension and recoil. సో ఏంటిది ఎలాస్టిక్? సో దీంట్లోనే నేమ్ లోనే ఉంది. సో ఎలాస్టిక్ అంటే ఏంటి? సో ఫోర్స్ అనేది యూజ్ చేసినప్పుడు సో ఇదేంటి ఎలాబరేట్ అయిపోతుంది అండ్ సో ఫోర్స్ అనేది రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఏమైతుంది మనకి ఇక్కడ సో రీకాయిల్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి సో ఇట్ కెన్ రీకాయిల్ ఆన్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ షేప్ వెన్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రెచ్ ఆర్ రిలీజ్డ్. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి స్ట్రెచ్ చేసేసి రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఏమైతుంది రీకాయిల్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ఎలాస్టిక్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. సో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఏంటి? ఆర్టరీస్, వోకల్ కార్డ్, ట్రాకియా, బ్రాంకై, ఎలాస్టిక్ లిగమెంట్స్ ప్రెసెంటెడ్ బిట్వీన్ ద వర్టిబ్రా. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్కెల్టన్ టిష్యూ. ఓకే, స్కెల్టన్ టిష్యూలో అగైన్ 2 types, cartilage and bone. Okay, so cartilage tissue again 3 types, hyaline, elastic and fibrous cartilages అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ బోన్ లో ఇన్ బోన్ based on the method of formation. Okay, based on the method of formation again these are 4 types, cartilage, investing అండ్ సిస్మాయిడ్, విజరల్ స్పాంజీ అని చెప్పేసి మనకి సో 4 types అనేవి ప్రెసెంట్ ఉన్నాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ ద స్ట్రక్చర్ దెర్ ఆర్ కంపాక్ట్ బోన్, స్పాంజీ బోన్ అని చెప్పేసి మనకి 2 types ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి దీంట్లో కార్టిలేజ్. సో నెక్స్ట్ వన్ కార్టిలేజ్ లో హైలైన్ కార్టిలేజ్, ఎలాస్టిక్ కార్టిలేజ్, ఫైబ్రస్ కార్టిలేజ్ అనేది 3 types. సో కలర్ వచ్చేసి ఏంటిది? హైలైన్ కార్టిలేజ్ యొక్క కలర్ బ్లూయిష్ వైట్ ట్రాన్స్క్యులేటెడ్. ఓకేనా, గ్లాస్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లో మనకి ఇది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. సో ఎలాస్టిక్ కార్టిలేజ్ అనేది ఎల్లో కలర్ లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఫైబ్రస్ కార్టిలేజ్ ఇస్ వైట్ కలర్. సో దీంట్లో ఏంటి మనకి సో క్వశ్చన్స్ అనేవి సో దీంట్లో ఏ విధంగా వస్తాయి అంటే ఎల్లోయిష్ కలర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్ ఈజ్ ఎల్లో కలర్ అని చెప్పేసి అడుగుతాడు. ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏంటిది మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎలాస్టిక్ కార్టిలేజ్ అని చెప్పేసి అనాలి. సో స్ట్రాంగెస్ట్ కార్టిలేజ్ అంటే విచ్ వన్?
Which one is a strongest cartilage? So that is also elastic cartilage. Okay. So and fibrous cartilage. Okay. So which one is the weakest cartilage? So hyaline cartilage is a weakest cartilage. Okay. So which one is a delicated collagen fibers are presented in this cartilage అని చెప్పేసి అడుగుతాడు. ఓకే. సో డెలికేటెడ్ కొల్లాజన్ ఫైబర్స్ అనేది ఎక్కడ ఉంటాయి? హైలైన్ కార్టిలేజ్ మనకి ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ పెరికాండ్రియం, ఓకే, పెరికాండ్రియం అనేది ఎక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది? ప్రజెంటెడ్, ఓకే, హైలైన్ కార్టిలో ప్రజెంటెడ్ ఉంటుంది ఎక్సెప్ట్ ఆర్టికులర్ కార్టిలేజ్. ఎక్సెప్ట్ ఆర్టికులర్ కార్టిలేజ్ మీన్స్ ఏంటిది? నీ అంటే ఏంటి మనకి? సో నీ దగ్గర జాయింట్ ఉంటుంది కదా, సో అక్కడ ఏంటిది? హైలైన్ కార్టిలేజ్ అనేది ఆబ్సెంటెడ్ గా ఉంటుంది ఎక్సెప్ట్ ఆర్టికులర్ కార్టిలేజ్. ఎలాస్టిక్ కార్టిలేజ్ ఏంటిది? ప్రజెంటెడ్ గా ఉంటుంది. ఫైబ్రస్ కార్టిలేజ్ ఆల్సో ఏంటిది? ఆబ్సెంటెడ్ గా ఉంటుంది. ఓకే, ఓన్లీ ప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఏంటిది? ఎలాస్టిక్ కార్టిలేజ్. ఎక్సెప్ట్ ఎక్కడ ఉంటుంది మనకి హైలైన్ కార్టిలేజ్ లో అంటే ఆర్టికులర్ కార్టిలేజ్ లో ప్రజెంటెడ్ ఉంటుంది. సో నేచర్ ఏంటి మనకి? ఇది వీకెస్ట్ అండ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ స్ట్రాంగెస్ట్ కార్టిలేజెస్. స్ట్రాంగెస్ట్ కార్టిలేజ్ ఏంటిది మనకి? ఫైబ్రస్ కార్టిలేజ్. స్ట్రాంగ్ అండ్ ఎలాస్టిక్ అంటే ఏంటిది? ఎలాస్టిక్ కార్టిలేజ్ అనేది ప్రజెంట్ ఉంటుంది. సో ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో హైలైన్ కార్టిలేజ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి నాజల్ సెప్టమ్. సో నాజల్ సెప్టమ్, సో లారింగ్స్ అండ్ ఎపిఫైసియల్ ప్లేట్. ఓకేనా? ఎపిఫైసియల్ ప్లేట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఏముంటుంది? బోన్ లో ఉంటుంది. సో ఇయర్ పిన్ ఏంటిది మనకి? ఎలాస్టిక్. యూస్టాచియన్ ట్యూబ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఏంటిది? నాసో ఫారింక్స్ లో మనకి ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో యూస్టాచియన్ ట్యూబ్ మిడిల్ ఇయర్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఎపిగ్లాటిస్ అనేది సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది? ఫైబ్రస్ కార్టిలేజ్. ఇంటర్వర్టిబ్రల్ డిస్క్ లో ఏంటి మనకి? ఫైబ్రస్ కార్టిలేజ్ ఉంటుంది. ప్యూబిక్ సింఫైసిస్, ఓకే, ప్యూబిక్ సింఫైసిస్ ఆఫ్ పెల్విస్. సో దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. పెల్విస్ లో ఉండేటటువంటి కార్టిలేజ్ ఏంటిది అంటే ఫైబ్రస్ కార్టిలేజ్. ఓకే, సో చాలా మంది ఏం చేస్తారు? హైలైన్ కార్టిలేజ్ అని చెప్పేసి సో రాంగ్ పెట్టేస్తారు. ఓకే, సో పెల్విస్ లో ఏంటిది అంటే పెల్విస్ అనేది మన హిప్ దగ్గర ఉంటుంది. సో అదేంటిది? ఫైబ్రస్ కార్టిలేజ్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. సో బోన్స్ అనేవి అగైన్ ఏ విధంగా మనకి ఉంటాయో చూద్దాం. సో based on the method of formation, okay, based on the method of formation, bones are divided into 4 types. Okay, first one is a cartilage bone. Okay, first one is a cartilage bone లో మనకి ఏంటిది? ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది? కార్టిలేజ్ బోన్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే విత్ ఇన్ ద కార్టిలేజ్. ఓకే, సో టైప్స్ ఆఫ్ బోన్స్ లో ఫార్మేషన్ ఏంటిది మనకి? కార్టిలేజ్ బోన్ లో within the cartilage. Okay, aspiration of within the cartilage is a formation. So examples వచ్చేసి ఏంటిది? bones of limbs, సో vertebra, grills అనేవి ప్రజెంటెడ్ గా ఉంటుంది. ఏంటిది మనకి? కార్టిలేజ్. ఇన్వెస్టింగ్ బోన్. సో ఇన్వెస్టింగ్ అంటే ఏంటిది? ఫార్మేషన్ ఆసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోనిక్ మిజెంకైమ్. ఓకేనా? మిజెంకైమ్ లో మనకి ఆసిఫికేషన్ జరుగుతుంది. దాన్ని ఏమంటాం? ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఏంటిది అంటే సో ఇన్వెస్టింగ్ బోన్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద బోన్స్ ఆఫ్ క్రేనియం బోన్స్ అనేవి ఏంటి మనకి? సో ఇన్వెస్టింగ్ బోన్స్. సిస్మాయిడ్ బోన్స్. సో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆసిఫికేషన్ ఇన్ టెండాన్స్. ఓకేనా? ఇన్ టెండాన్స్, ఆసిఫికేషన్ ఇన్ టెండాన్స్. సో పటెల్లక్ని అనేది ఏంటిది? పిసిఫామ్ అనేది ఎగ్జాంపుల్స్. సో విజరల్ బోన్ ఏంటిది? ఫార్మేషన్ ఆసిఫికేషన్ ఇన్ ద సాఫ్ట్ టిష్యూ. ఓకే, సో ఫార్మేషన్ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, విత్ ఇన్ ద కార్టిలేజ్. ఓకేనా? ఎంబ్రియోనిక్ మిజెంకైమ్, ఓకే, టెండాన్స్, సాఫ్ట్ టిష్యూ. సో ఇవన్నీ ఏంటి మనకి? ఫార్మేషన్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఓఎస్ ఆఫ్ కార్డిస్ అనేది సో ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఇస్ ఏ రుమినాంట్. ఓకే, ఓఎస్ ఆఫ్ పెనిస్, సో ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద గ్లాస్ పెనిస్ ఆఫ్ మెనీ మమ్మీస్ సచ్ యాజ్ ఏ రోడెంట్, బ్యాట్స్ అండ్ కార్నివల్స్ లో మనకి సో ఏంటిది ఇక్కడ? సో విజరల్ బోన్ అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్పాంజీ బోన్. ఓకే, స్పాంజీ బోన్
స్పాంజీ బోన్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ అకర్స్ ఇన్ ద ఎపిఫైసిస్ అండ్ మెటాఫైసిస్. సో ఓకేనా, దీన్ని సో ఏ పార్ట్స్ కలిపేసి స్పాంజీ బోన్ అంటాము. సో epiphysis and metaphysis of long bone is called a spongy bone. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కంపాక్ట్ బోన్. సో కంపాక్ట్ బోన్ ఏంటిది మనకి ఇక్కడ, డయాఫైసిస్ ఆఫ్ లాంగ్ బోన్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ కంపాక్ట్ బోన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కంపాక్ట్ ఆఫ్ ద ఏంటి మనకి బోన్. సో ఇక్కడ ఏంటిది ఎవర్షన్ సిస్టమ్ అనేది, సో ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం ఎవర్షన్ సిస్టమ్ అనేది ఏంటిది. సో బిఫోర్ దట్, సో బోన్ లో ఏంటి మనకి డయాఫైసిస్, ఓకే, ఎపిఫైసిస్ అండ్ ఇంకేముంటాయి మెటాఫైసిస్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏంటిది డయాఫైసిస్. సో మిడిల్ వన్ ఏంటిది మనకి బోన్ లో డయాఫైసిస్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది ఎపిఫైసిస్. సో దిస్ వన్ ఇస్ ఏ ఎపిఫైసిస్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది ఇక్కడ మెటాఫైసిస్ అని చెప్పేసి ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మెటాఫైసిస్ అనేది ఎక్కడెక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది అంటే బిట్వీన్ ద డయాఫైసిస్ అండ్ ఎపిఫైసిస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఏ ఎపిఫైసిస్. సో ఈ పార్ట్ ఏమంటాం మనం ఎపిఫైసిస్. సో మెటాఫైసిస్ బిట్వీన్ ద ఏంటిది డయాఫైసిస్ అండ్ ఎపిఫైసిస్ is called a metaphysis. Okay, so in adult metaphysis is replaced by the bone of epiphyseal line. సో ఎపిఫైసియల్ లైన్ అనేది ఏంటిది మనకి, సో మెటాఫైసిస్ is a is a epiphyseal plate. ఓకే, మెటాఫైసిస్ is a consisted epiphyseal plate. సో ఈ ఎపిఫైసియల్ ప్లేట్ అనేది ఏమైతుంది రీప్లేస్డ్ బై ద ఎపిఫైసియల్ లైన్. ఓకే, సో దీని చుట్టూ ఏముంటుంది బోన్ కి సరౌండెడ్ గా ఏముంటుంది అంటే పెరియాస్టియం అనేది ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. సరౌండెడ్ ద బోన్ ఈజ్ ఏ పెరియాస్టియం ఈజ్ ఏ ప్రజెంటెడ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ ఎవర్షన్ సిస్టమ్. సో పెరియాస్టియం అండ్ ఎండోఆస్టియం. సో outer circumferential lamelles are presented beneath the periosteum and inner circumferential lamelles are surrounded the endosteum. Between the outer circumferential and inner circumferential, so many Evasion systems are presented. So between the two Evasion systems, interstitial lamelles are presented. Okay, these are Evasion systems. So many Evasion systems are presented between the circumferential. Okay, so these are Evasion systems. So between the Evasion systems, interstitial lamelles are presented. Okay, so these are interstitial lamellae. This is one of the Evasion system. This is another one Evasion system. So between the two Evasion systems, so interstitial lamelles are presented. Okay, so Evasion system contain a which ones? Okay, Evasion system contain a which ones? So blood vessels, into the arteries, veins and lymph. So Evasion canal. Okay, so Evasion canal surrounded the so lamelles are presented. Okay, so these are lamelles. Okay, so this one is a lamelles. So bone layers అని చెప్పేసి అంటాం. సో ఎవర్షన్ సిస్టమ్ సో ఎవర్షన్ కెనాల్. సో ఎవర్షన్ కెనాల్స్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ, సో దిస్ ఇస్ ఏ ఎవర్షన్ కెనాల్. సో దిస్ ఎవర్షన్ కెనాల్ సో ప్యారలల్ టు ద బోన్ మ్యారో. సో ఏంటిది ఎవర్షన్ కెనాల్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అంటే
హౌ టు ఫామ్ అంటే సో ఎవర్షన్ కెనాల్స్ అనేవి సో ఏమైతున్నాయి సో ప్యారలల్ టు ద బోన్ మ్యారో. ఓకే, సో this eversion canal contain a blood vessels. Okay, so blood vessels and nerves and lymphatic vessels are presented in the eversion canal. Okay, so next one ఏంటిది సో ఎవర్షన్ కెనాల్ ఎవర్షన్ సిస్టమ్ అంటే ఎవర్షన్ కెనాల్ surrounded the lamellae are presented. So between the lamellae so lacunae are presented. So lacunae so fluid content fluid so filled with fluid is called a lacunae. Okay, so ఈ lacunae అనేవి ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి అనేది చూద్దాం. సో మిడిల్ లో ఉండేది ఏంటిది మనకి ఇది osteocytes. Okay, so the surrounded ఏంటిది filled with the fluid. So one of the fluid is there. So cytoplasma extended to form a so canaliculi. This cytoplasma extended to form a canaliculi. Okay, so these canaliculi connected to the each and other so form a network web. సో ఓకే, సో ఏంటిది ఇది అవుట్ సైడ్ నుంచి ఇన్సైడ్ కి ఒక నెట్వర్క్ వెబ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. సో ఏంటివి అంటే కెనాలిక్యులైస్. ఓకే, so this is a lacunae, this is a canaliculae. So these canaliculae, how to form a canaliculae? Cytoplasma extended to form a so canaliculae. So canaliculae connected to the each and other to form a into the network web to into the outer side to inner side. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ కెనాల్స్ అనేవి యూజ్ ఏంటిది? సో ఈ వెబ్ యొక్క యూజ్ ఏంటిది అంటే సో ఏంటిది మనకి ఇక్కడ గ్యాసెస్ కానీ న్యూట్రిషన్స్ కానీ సప్లై అవ్వడానికి అవుట్ సైడ్ టు ఇన్సైడ్ కి బోన్ మ్యారోకి సపరేట్ కావడానికి సో యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. సో సో ఈచ్ ఎవర్షన్ సిస్టమ్ ఈచ్ ఎవర్షన్ కెనాల్ సో కనెక్టెడ్ విత్ ద సో వాల్క్మెన్ కెనాల్స్. సో దీస్ ఆర్ వాల్క్మెన్ కెనాల్స్. ఓకే, సో కనెక్టెడ్ విత్ ద వాల్క్మెన్ కెనాల్స్. Okay, this is a Aversion system. Any doubts? Any doubts? It's clear? Okay, it's clear. So ikkada so this is a compact bone. So this one is a compact bone. This one is a spongy bone. Okay, so in this spongy bone so minute pores are there. Okay, so these pores are filled with the bone marrow. Okay, ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు క్విజ్ అనేది లైవ్ క్విజ్ అనేది ఉంటుంది. లైవ్ క్విజ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి సో చాట్ బాక్స్ లో ఉన్నట్టు లింక్ ని సో ఫాలో కండి. సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయ్యి మీరు యాప్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఓకే, సో బిఫోర్ దట్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేయండి. మోర్ డీటెయిల్స్ కోసం ఇక్కడ యాప్ ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ లో ఉన్నటువంటి నెంబర్ కి కాల్ చేయండి. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం. సో విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ ఈజ్ ట్రూ అబౌట్ ద డయాబెటిసిస్? ఓకే, క్విక్ ఆన్సర్ చేయండి. డయాబెటిసిస్ ఫాస్ట్గా.
సో ఆన్సర్ వచ్చేసి no. Penetration of leukocyte from blood capillaries into connective tissue is a right answer. Yes. Next one వచ్చేసి the connective tissue that helps in the maintenance of body temperature in newborn. Okay, newborn is dense regular tissue, brown tissue, white adipose tissue, areolar tissue. So which one is the correct answer? Already మనం డిస్కస్ చేశాం. Second one is a right answer. So next one, the inner lining of the duct of sweat glands and pancreatic duct is formed by this epithelium. Stratified, cuboidal, stratified, non-keratinized squamous, transitional and pseudo-stratified. Sweat gland and pancreatic duct. So second one is so third question. సో చాలా మంది నాన్ కెరాటినైజ్ అంటుంది. సో రాంగ్ అది. చూడండి ఇక్కడ ఏంటది? విచ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్? Cuboidal is the correct answer. So next one, dense regular connective tissue is presented in, yes, ligament and tendons is the correct answer. Okay.